Hola a todos, soy Miguel Manso, vocal coach y profesor de canto, y bienvenidos a mi canal, a esta entrevista Conversando con. Y este día, hoy tenemos a Line Hilton. Tengo el placer y el privilegio de tenerla. Line, además de todos los logros que tiene, que ahora los vamos a ver, ahora los van a escuchar. Bueno, gracias a ella estoy aquí, eh, tanto en este país como en este momento en mi vida. Mi carrera como coach vocal, bueno, empezó y continuó gracias a su apoyo y a sus enseñanzas. Así que estoy realmente, este momento es bastante especial, pues puedo compartirles y bueno, presentarles a quien es como una hermana para mí, es una amiga muy querida y además, bueno, ha sido mi mentora, de mis primeras mentoras y en esto fue básicamente la roca que me ayudó a salir adelante. Así que bueno, les voy a hablar un poquito de Line. Line, que se escribe como línea en inglés, line, pero se pronuncia Line. Ella es de Australia, de Perth. Eh, Desde muy temprano, bueno, estudió jazz, tuvo su licenciatura en jazz. También, bueno, trabajó antes como una enfermera registrada. Entonces, se dio cuenta, era un trabajo que le aportaba mucho, pero se dio cuenta en algún momento que lo que a ella le llamaba era la música. Entonces, planeó volver a entrenar, a volver a estudiar música. Sacó su degree y, bueno, mientras estaba haciendo sus estudios, su licenciatura en música, en jazz, estuvo trabajando como enfermera. Y bueno, como enfermera tuvo la oportunidad de trabajar en producciones de cine grandes y bueno, donde estuvo compartiendo con mucha gente, bueno, obviamente famosa, pero mucha gente que podríamos considerar como intérpretes o ejecutantes de alto rendimiento, ¿no? Ewan McGregor, Tom Cruise, Robin Williams, entre muchos más. Más tarde, bueno, Lynn se fue a vivir al Reino Unido, donde yo la conocí viviendo en Reino Unido, cuando yo vivía allá en Londres. Ella fue la primera profesora certificada para enseñar speech and singing en toda Europa. Fue la representativa y bueno, gracias a ella podemos decir que ella fue la responsable de que la técnica viniera a Europa. Fue la profesora con el más alto nivel en la organización. Más tarde ella, bueno, volvió a hacer... volvió a hacer, a seguir preparándose, tiene un máster en performance, a ver cómo se diría esto. Es performance, music performance medicine, me parece. A ver, un segundo que lo tengo. Y bueno, básicamente lo que es sí, Performing Arts Medicine es un máster y esto es lo equivalente a la medicina en el deporte para los deportistas de élite, ¿sí? Entonces, bueno, más tarde también ella se ha formado en hipnoterapia con nada más que Marisa Peer. Y bueno, todas estas herramientas ella las ha juntado para bueno, lograr lo que ella hace, que es ayudar. Ella se autollama, es una coach de interpretación, es Vocal Performance and Resilience Coach, ¿sí? Que esto quiere decir que no solamente te va a ayudar en la parte técnica, sino también en la parte psicológica, en la parte emocional. Y esto es, bueno, algo que es único. Ella lo hace y bueno, yo no conozco a otra persona que lo haga de esta forma. Así que bueno, voy a presentarles a Lynn. Hello, Lynn. Welcome. Hi, how are you going? Welcome. It's a privilege, as I was saying, to have you here. Um, Oh, that's you mine. know,
how important you are for me, and you know, for me to have the opportunity to introduce you to all the people that follow me, you know, it's a real pleasure. I'm gonna tell you, you know, hello everybody who are here. Matías, María Fernanda, Adrián, Naruko, where are you? ¿Desde dónde se están conectando? Vicky, hola, ¿cómo están? Bueno, we have people from Sevilla, from Spain, from Barcelona, from Latin America, and, well, you know, the comments are gonna come in, but let's start I'm kind of nervous, you know. You I'm would the one on think, the spot. yeah, but you would think like, you know, it's easier, but you know, it is special to have you here. So Oh, you thank know, you. it's really That's my touching. honor. So, well, let's start. I was, you know, telling a little bit about your bio, and of course I let a lot of things because you know there's so many things, and also because you know we're gonna talk about it here. So let's start with the interview. If you want, Okay. if you can share with us, when did you start singing and who influenced you the most musically? Nos va a contar ahora cuándo empezó a cantar y cuáles son sus influencias musicalmente. Well, I started, like I think a lot of people did, in church and at school. And in the beginning, my influences, because I grew up in the 70s, were singer-songwriters like Carole King and James Taylor. You know, that singer-songwriter kind of sound was my thing that I wanted to do. I wanted to be like them. So that's awesome. And what challenges did you face yourself, um, like singing, like technically or psychological? Mm. Well, technically, in the beginning, it wasn't too difficult because the stuff that I was singing was well within my range, and I had a lighter sound, which was kind of what was fashionable. So if you think about Joni Mitchell, a lot of people used to say I sounded a little bit like Joni Mitchell. If only I could have written like Joni Mitchell. But when I started to go into jazz, that's when I started to notice technical challenges, and I couldn't get a more edgier sound. As I went higher, I just flipped into a very light head voice, and I wanted to sound more bluesy and a little bit more edgy, and I struggled, you know, to do that. So I used to put all the keys down low so that I could just sing in my chest voice. I don't remember necessarily having a lot of psychological or mental challenges in the beginning. That came later as I started to know more about the voice, and then I started to second guess myself all the time about whether I was singing properly or correctly, or you know, whether people would judge me. So that actually crept in later. In the beginning, I just sang because I loved it. Mhm. Ok. De hecho, perdón que no traduje antes. Bueno, los desafíos que se ha encontrado Lynn a la hora de cantar ha sido, al principio fueron más que nada técnicos, ¿no? Hablando de técnica vocal. Decían, ella cantaba muchas canciones de Joni Mitchell, porque le decían que, bueno, su voz se parecía un poco. Entonces, los problemas que encontró es que a la hora de cantar notas altas, encontraba que no podía llegar, entonces tenía que cambiar a falseto, a una voz de cabeza suave, y bueno, eso le llevó un poco empezó a bajar las canciones, y dice, bueno, al principio, digamos que no tenía ningún problema o desafío a nivel psicológico, emocional, sino ella cantaba, sino simplemente no llegaba a las notas, aunque quería cantar con más fuerza, pues ahí, en ese momento no sabía cómo, ¿no? Entonces bajaba las canciones. Más tarde fue cuando empezó, una vez que ya, bueno, que cuando estuvo cantando jazz, fue que encontró todas estas
estos desafíos a nivel técnico. Pero también, bueno, más adelante fue que encontró desafíos a nivel psicológico de la autoestima, ¿no? El decir, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Les gusto o no? Entonces, bueno, eso vino más tarde. Como yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos que no cantamos y por el miedo a que van a pensar, el miedo a si lo hago bien, a ver si soy suficientemente bueno. Así que hoy es un momento muy, muy importante, pues Line es algo bueno, en lo que se especializa. Así que está súper bien. When and why did you start teaching? ¿Por qué y cuándo empezaste a enseñar canto? I think, like many students of music, I started teaching when I was at university as a way of earning some extra cash. And I was singing in a choir, and people asked me if I taught singing. And so I thought, well, why not? So I started teaching probably maybe about, I want to say in the mid-90s. But I realized very quickly that I didn't know anything about singing. I didn't know anything about how to teach people how to sing. So I knew how to sing. I knew a lot about music. I knew a lot about theory. I knew a lot about jazz. But when it came to somebody who had a voice that wasn't like mine, either a male voice or a female voice that just was more heavy than mine and had more chest, and they needed to lighten up, I was like, I don't know what to do here. So I stopped for a while, and then I was also focusing on performance and doing the artist thing and wanting to get out there and do gigs and pursuing sort of the artist path. And then in 2001, I was living in New York when 9/11 happened. And that was actually when I had a huge shift from focusing on performance and singing to realizing that actually teaching was what I wanted to do. So like now we're in this situation with the lockdown and coronavirus, and a lot of people are sitting at home thinking about their life and are they actually really happy doing what they do, and making big changes, in their lifestyle and their work. That's what happened to me in 2001. After 9/11, I reflected on, is this really what I want to do? Do I want to be singing and pursuing that as a job? And I realized that wasn't what really my heart wanted. And that's when I decided to focus from then on teaching. That's great. And it's very, what is the word? Well, we need it. People need to hear that right now. Right. What is the word? Insight, maybe? Well, it is insight, but it's just like right for this moment. Yeah, appropriate. Yeah. Yeah, appropriate, yeah. Bueno, me cuenta que empezó a enseñar en la universidad. Primero fue como para ganar un dinero extra. Pero, bueno, se dio cuenta que pronto bueno, cuando había personas con problemas, obviamente ella sabía cantar, pero no sabía cómo enseñar canto. Entonces empezó a encontrarse con problemas de que las personas, bueno, les faltaba voz de pecho, no sabían cómo subir a las notas altas y bueno, ella lo dejó un tiempo porque se encontró que pues no, no sabía, que aunque cantaba, no sabía cómo enseñarlo, ¿no? Pero tuvo un breakthrough. Ella estuvo en el 2001 en Nueva York y ahí pasó lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, y para ella fue un cambio que le ayudó a darse cuenta que lo que quería seguir más que el camino del artista, que era lo que ella estaba enfocada, se dio cuenta que quería enfocarse en aprender a enseñar y enseñar, ¿no? Y bueno, me cuenta que es un poco el momento como ahora, en el que estamos en cuarentena, estamos confinados y está mucha gente pensando en, bueno, esto, o sea, volver al trabajo, ¿es realmente lo que quiero hacer o quiero hacer otra cosa?
Entonces, es muy apropiado, yo creo, para este momento, para que todos piensen, ¿no? Estas crisis a veces son momentos de oportunidad de reflexión y de escoger. Entonces, ese momento, básicamente, en la vida de Lynn, fue un momento en su vida, pero afectó a mucha gente, ¿no? Ese cambio de camino que tuvo, y lo digo porque ustedes que pueden estar teniendo un dilema, pues pueden hacer, gracias a ese momento, estamos aquí hablando con ustedes hoy. I was just saying that thanks to that moment, we are here talking. So, you know, Right. it's like it was a change in your life, but it was a change in a lot of people. Yeah. Right. So, what challenges did you face teaching singing and or performing? Well, I'll focus on teaching if that's okay, Yeah, because that's the actually, thing that the question it was my bad. Is teaching singing or teaching performance? Oh, Yeah. okay. Oh, that's interesting. In the beginning, it was teaching singing because I'd been doing a lot of performing in different settings. I mean, I wasn't, a world famous singer and I didn't tour the world extensively, but I'd had quite a lot of experience in different genres and settings, and I ran my own bands. I knew how to put a band together. I knew how to get repertoire, I knew how to get gigs and how to perform, to entertain audiences. So in the beginning, that was a lot easier for me because I didn't really understand technique. I didn't know how to teach technique so well. But I think now probably I've gone in the other direction because I've gone so deep into studying the voice and its function and how to make adjustments that I would say now I would be probably more challenged to teach people performance on a technical skills level because I haven't been out there performing for so long. Okay. Well, los desafíos que encontró, la pregunta fue qué desafíos encontraste al empezar a dar clases de canto o dar clases de interpretación o presentación escénica es la palabra en español. Entonces, dice, es interesante porque al principio era más la parte técnica, o sea, ella sabía, como cantante, ella sabía moverse, ¿no? Sabía el camino del artista, cómo conseguir conciertos, cómo conectar con personas, entrenar, cantar y toda esa parte, no la parte técnica, ¿no? Eso es lo que le costó más. Y ahora es lo contrario, porque se metió tanto, o sea, se volvió experta. Les recuerdo a todos aquellos que no hayan llegado aquí, que Lim tiene muchos grados, además de que fue la primera profesora certificada en SLS en Europa. También fue la cabeza de departamento vocal en la Academia de Contemporánea de Música del Reino Unido, ACM. Entonces, tiene una expertise súper grande en la parte técnica. Después fue que se abrió otra vez a volver a la parte de la presentación escénica, ¿no? Great. Thank you. Did you have a breakthrough moment that you can share with us? I think if you have another one, or it is that one, or maybe another one after 9/11. Le estoy preguntando si tiene un momento decisivo, otro momento. I get breakthrough moments all the time for different things. From a technical point of view, I remember the first time I really felt the shift of the vowel from the back of my mouth to the front. And I remember that being so shocking to realize that actually I could control my sound in that way. And I remember that was mid-gig, actually. It was mid doing a gig, and I couldn't tell anyone because A, I was in the middle of a song, and B, to be honest, the musicians didn't care. But I just remember thinking, oh my God, I just shifted that vowel sound on purpose. And that was really quite breakthrough because I
I always thought that singing was just something you did and you were born to sing. You know, that's what people told me, is that, oh, well, you were gifted, you know, you could sing right from the beginning. And so I didn't think of it as something that you could actually control, you know, that. So that was a breakthrough moment for sure. And then I think the second breakthrough moment for me, which is what made my big shift into where I am now, is this understanding that everything begins with what's going on in your mind. You know, your mindset is key. And when I realized that I could actually help sort out so many, even technical problems, by changing the mindset, that was another sort of big breakthrough for me. So, but you know, I get them all the time. Yeah, no, no, So I that's love having breakthroughs. Yeah. yeah, that's awesome. El primer momento, digamos, como de decisión que tuvo, que se acuerda que estaba cantando y fue la primera vez que sintió que su sonido, haciendo, bueno, el sonido de una vocal cambiaba la resonancia de más atrás de la garganta a la boca, ¿no? Ese momento en donde se dio cuenta que podía controlar eso, ¿no? Porque hasta ese momento ella había pensado que, bueno, cantabas y ya estaba, ¿no? O sea, era lo que salía. Entonces en ese momento fue como que la iluminaron, se dio cuenta que ella podía tener control sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un breakthrough anterior. Dice, otro breakthrough es cuando se dio cuenta que todo empieza en la mente. Entonces, todo el poder que tiene la mente sobre lo que hacemos, y está ahí la mentalidad que tienes, que creo que es muy importante también ahora, bueno, en el canto, ¿no? En el artista. What is the element of singing that you like the most? ¿Qué es lo que más te gusta del canto? The thing that I miss more than anything is the communication between musicians. I think that's what I find magical, and it's particular I think in jazz, because jazz is, you know, got an improvisation element. There's a lot of stuff happening actually on the stage. You know, you may rehearse the songs, but it's not really until you get on the stage that the magic really happens, as opposed to in other genres where you spend all your time doing all the technical work and practicing and rehearsing and rehearsing and rehearsing, and then you get on and you basically just recreate that on stage with, you know, there's the magic of the audience, but nothing changes with the music generally. You know, it is exactly as you've rehearsed it. Whereas on, you know, the improvisation and even just certain, I don't know, musical decisions that are made on stage, there's nothing that can replace that. And that for me is where the magic is. Súper. Súper. Para ella lo que más le gusta de cantar es, dice, la conexión entre los músicos, esa comunicación. Dice, puedes, sobre todo más para el jazz, ¿no? Que está la parte de la improvisación. Entonces, pueden, aunque ensayes, siempre llega ese momento en donde te subes al escenario y la magia nace, ¿no? Porque están improvisando, hay una energía entre ellos que, bueno, surge en ese momento, no antes ni después, sino justamente en ese momento. Y eso es lo que a ella más le gusta de cantar. Super. So, this is a controversial question. This is, do you think absolutely all the people can learn to sing? ¿Piensas que todo el mundo puede aprender a cantar? I have a short answer. Yes. Okay. Do you want my long answer? Yeah. Explain. Well, the long answer is, but it's based on a little bit on the teacher that you have and the motivation that the student has. Because if you're not naturally adept musically, and the fact is that people are born with certain attributes, you know, like athletic or mathematical or artistic, or, you know, there are certain things which come a lot easier
to some people. And so if you weren't born with that natural musical aptitude, you're going to have to do a lot of work to actually achieve success or control over your voice. But there are many people who have done it. Ed Sheeran is one. When you listen to him singing when he was younger, it's terrible. Mm-hmm. You would never have predicted he would have ended up being a pop star, and that voice and singing was the way that he became famous. No, he's not a Pavarotti, but I mean, he is earning millions out of his voice as a singing career. Yeah. And so the long answer is it depends very much on who you go to have lessons with, because that's really key. If you have the right kind of teacher, they can inspire you and help you, give you strategies, help you to develop your ear and your voice. And then the other thing, which is obviously very key as well, is your motivation to succeed and do the work that's required to sing successfully. Yeah, nice. Bueno, la respuesta, si cree que todo el mundo puede aprender a cantar, es sí. Y la explicación dice que bueno, hay dos elementos importantes, ¿no? Que depende del profesor y depende de la motivación que tenga la persona, ¿no? Porque aunque hay personas que, bueno, todo mundo, ¿no? No hay personas, todo mundo nacemos con algunas aptitudes ya como conectadas a nosotros, pueden ser atléticas, matemáticas, musicales, etcétera, ¿no? Se puede desarrollar, o sea, que si tú no naciste con la aptitud musical ya de entrada o no en tu entorno no te lo cultivaron, puedes aprender a desarrollarla. Pero dice que es muy importante, obviamente, pues alguien que te sepa llevar, pero muy importante la motivación que tengas para hacer el trabajo, porque una persona que no tiene aptitudes musicales de entrada puede aprender a cantar, pero va a tener que hacer mucho más trabajo que una persona que naturalmente tiene la aptitud. Y bueno, hay ejemplos, ¿no? Y un ejemplo de eso es Ed Sheeran, que lo escuchas cuando empezó, y de hecho creo que hay un video donde en su teléfono tiene tiene un audio de cuando empezó y era malísimo, ¿no? Entonces hoy día pues es un artista que en ese momento cuando empezó nadie hubiera dicho que iba a llegar hasta donde llegó. Pero bueno, todo influye en cuanto qué motivado estás para lograr lo que quieres, independientemente de que, ahora sí que es, dependientemente de qué tan atrás hayas empezado en la carrera, ¿no? Así que that's awesome. Because I remember there's the clip, no, of Ed Sheeran playing, and yeah. But you mentioned that Pavarotti. I remember there was this documentary, and people were talking about him, and they were saying that, I don't remember what was, but I'm gonna look for it. They were saying that he had a good voice, but he wasn't that great. But they say he was obsessed with, I don't know if it was Gigli, he was obsessed with the sound of this guy, and he was practicing. Yeah, So yeah. No, I think I'd agree, and I did read an article that Pavarotti wrote where he talked about how many years he actually spent just working the passaggio. It was, something like 4 or 6 years or something like that. It was, he was, obsessed. And this is what I'm saying, is that, it's okay. Even somebody who's born with the aptitude doesn't mean that they'll succeed. Because if the mindset's not there, if the motivation, if the work isn't put in, then, may as well not have been born with that aptitude. Yeah. Sometimes it is counterproductive, no? That is so easy that you don't even give it the value. Exactly. Or, okay, I don't need to improve. And then those people who are working, suddenly one day they're like that, and you're like, what happened? Yeah. Le estaba comentando a Lynn que había visto un documental, que no recuerdo el nombre, pero que decían que también el mismo Pavarotti
que decían las personas que salían en el video, decían, tenía buena voz, pero no era genial. Pero estaba obsesionado con la voz de otro cantante que creo que era Gilly, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, pero decía que estaba obsesionado practicando porque quería sonar como él. Y entonces Lynn comenta que leyó en un artículo de Pavarotti el mismo que escribió, que pasó en 4 o 6 años trabajando en los pasajes. Entonces, porque estaba obsesionado. Entonces esto viene de la motivación y de la mentalidad, ¿no? De estar practicando porque, y no importa, mucha gente piensa que esto es fácil y rápido y no. Entonces, decía que aunque tú hayas nacido con las aptitudes, no significa que vas a ser exitoso, porque, y yo le dije, bueno, es verdad, a veces una persona que tiene las aptitudes naturalmente, que le es fácil, ¿cómo se llama? Cantar, a veces no tiene la motivación por lo mismo, a veces es contraproducente porque como es fácil no le da el valor y tampoco, bueno, no le dan tampoco el trabajo. Entonces muchas veces ves donde tienes dos personas, una con más aptitudes que otra, y llega un momento que el otro está motivado en que quiere ser mejor y llega un momento en que le pasa, ¿no? Y así es esto, ¿no? Tienes que estar, si tienes aptitudes, eso no te asegura nada. Lo más importante es tener una estrategia y un mindset, una mentalidad y una ética de trabajo. Work ethic, is that what you just said? Yes. Sí, sí, sí. Muy bien. And in your opinion and experience, what do singers need to improve the most in general these days? En tu opinión y experiencia, ¿qué necesitan trabajar más los cantantes estos días? Well, because it's my new favorite theme, mindset. I think it all starts there. And when I look back over the various students that I had and the different challenges, it always goes back to that, you know, this belief that you're not good enough, or that it's bad to be judged, that you haven't got what it takes, that you're a failure, that you're not worthy. All of these things, you know, drive people's behavior or non-behavior, or their reactions or their non-reactions. And once you get that sorted out, the reality is this job requires work. If you want to succeed as a singer, as a performer, if you want to earn money from your voice, from music, it's going to require work, a lot more work than some other professions, in the sense that, you know, you learn certain professions, and once you've finished, there you are. You're a doctor, you're an accountant, you're a teacher, whatever. You're a plumber. Yes, you can go on and continue to develop your skills and you can specialize, but you will always get employed as what it, you know, as whatever it is you've trained in. With a singer, having a degree, which is what a lot of the kids discovered when they were, you know, at ACM, for instance, doesn't get you a job. And so if you don't have the mindset to do the work that you need to do to continually stay on top, be the right, you know, genre, meet the right people, find the work, if you're not doing all of that work and keeping your voice up, you know, fit and healthy, then you're not going to make it. And I don't know any other job other than obviously other performing arts jobs like acting, or musicians. There's nowhere else really where that kind of happens. But if you succeed, you know, at one end of the success, like, it's very unlikely as a teacher that you'll become a millionaire.
it's very unlikely, as a lawyer, lawyer, yes, just a regular lawyer or regular doctor, unlikely you'll become a multimillionaire to the extent that you can as a singer. And that's what drives, these young people, is that hope. But they don't understand the work that's required to get there. And it requires a lot of self-motivation, because even if you've got a manager or an agent and teacher, coach, all that, they can't do the work for you. And this is, I think, why a lot of these in the, the rock pop world, why you end up with these young people in so much trouble with drugs, with behavior issues, with eating issues, alcohol, because they're not given that sort of support in order to handle, the job and the pressures of the job. It's not an easy job. I wouldn't do it. Mm-hmm. But I think it, and even if you don't go down that pathway of being famous and all that, if you want to be a singer and you're always in work, every time one job finishes, you're out looking for another, or maybe even before that job finishes, you're out looking for another. You're always having to be self-motivated to keep going. And it might be, especially if you do function work, you've got, another 10 songs to learn. Maybe there's a new style, and there comes a time when, you might find that you're not the right age anymore. That's the sort of pressure that you don't get in many other professions. That was a bit of a long answer. Sorry. Good luck with the No, translation. it's great. I think it's very interesting, and well, it's not only interesting, it's very valuable, and I see that, I can see that happening, and I'm gonna because I think it is what what stop majority of people, not only the ones that are good and have lack of confidence, but the ones that that are average, and they want to improve, but they don't understand that they cannot improve just by singing, but they have to change things, and practice and make it a priority. But so I'm gonna translate now. But it's great because I was bueno, básicamente la parte favorita de cantar o de interpretar de Lines ahora mismo es, bueno, en lo que se especializa, ¿no? Ahora mismo es el mindset, la mentalidad, podemos decir la psicología del desarrollo de un cantante, ¿no? Estoy diciendo, en el área del canto, es muy diferente a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, no sé, profesores, abogados, médicos, donde tú vas y estudias y ya está, ¿no? O sea, vas y terminas la carrera y ya está. Y aunque puedes seguir preparándote, haciendo posgrados y estudiar certificaciones y todo, siempre vas a encontrar como alguien que te dé trabajo, ¿no? O sea, en cambio, en el canto, pues en el canto, en cuanto terminas un trabajo, estás buscando otro. Es así. Pero también está la diferencia que como cantante tienes la posibilidad que no tienes en las otras profesiones de volverte multimillonario. Pero es una cosa que no es, o sea, existe la posibilidad, no quiere decir que sea fácil. Y lo que ve que a mucha gente le para es que no tienen la mentalidad adecuada, puesto que bueno, a pesar de que están conectados con esa necesidad de cantar, de expresarse, tienen la mentalidad bloqueando de no sentirse suficientes, el que les vayan a juzgar. También, bueno, la falta de eso, de práctica o de falta de estrategia de todo eso. Y bueno,
le decía qué es lo que yo veo, que me decía que perdón por la respuesta tan larga, pero realmente yo le dije que es súper valioso y es lo que se ve hoy en día. Ves personas que cantan súper bien, pero están escondidos, no se muestran porque tienen falta de confianza, se sienten menos, sienten que no son buenos, no les gusta su voz. Por otro lado, tienes personas que son mediocres, o sea, y mediocre no lo digo con cariño, pero es verdad, cantan ok, pero piensan que mejorando solamente es estar cantando y cantando y realmente no es solamente estar cantando, tienes que mejorar, tienes que saber a dónde vas y qué trabajo que hay que hacer. Entonces tienes que poner como prioridad el trabajo, la práctica y además, bueno, tener en cuenta que no vas a cambiar, ¿no? No vas a cambiar, no vas a mejorar haciendo siempre lo mismo si no lo has hecho hasta ahora. There's also like in some professions musically that I was just remembering, that I don't want to burn anyone, but I think it has to be said that I don't know, expose is the word, not burn, or burn maybe. But there are some professions where they sing for a living and they don't go to lessons. Some of them don't even warm up the voice. They warm up the voice if they have time. They don't take care of, or in other professions like musical theater, you get people coming to lesson 3 days before the audition, and then the year after they come for another lesson, just the same, 3 days before the audition, and basically they want to hit the same note they wanted to hit the last year, and you think, okay, what, so it is very important. Estaba diciendo que hay personas que en la profesión musical que viven de ello y no tienen esa mentalidad de, esta es mi profesión como un atleta, ¿no? Tengo que poner prioridad de estudiar, cuidar mi voz. Le contaba que no es por exponer a nadie, pero hay mucha gente que tiene audiciones, por ejemplo, en teatro musical y van a clase 2 o 3 días antes de la audición. Y al siguiente año vuelven a hacer lo mismo y los problemas que tienen son con las mismas notas. Entonces, son problemas que se pueden trabajar, pero eso, trabajando. No nada más esperando que pase, ¿no? It's great. It's very, very good. So, this is a personal question. What is the thing you're the most proud in your career? ¿Cuál es de lo que te sientes más orgullosa en tu carrera? That I'm still here. Do you know what? I am proud that I have made a difference to some people. The other day, I was talking to somebody who I have a teacher training course, and she'd done the course about 5 or 6 years ago. And then she was telling me about all these things that had happened since and the jobs that she got. And she said to me, Lynn, doing that course changed my life. And I thought, oh my gosh, that's really powerful to feel like somehow you've changed somebody's life. I mean, she's happy, so hopefully I've influenced and helped people change their lives to the positive. But that's to be able to serve people in that way, that's such an honor. And what more can a person do but to make someone else's life a bit better in some way? And then you think about all the people they've affected, that I think you mentioned that earlier. And I'm proud that I've created something that has helped somebody else to earn a living, to help other people enjoy singing, to maybe give people a chance of achieving with their voice
you know, a lot earlier than what I did. You know, I discovered aspects of my voice very late. And I would have loved to have had that a little earlier. It might have taken me in a different direction, but that's okay. It's nice to know that there are other people out there who have that opportunity to really explore their voice and their possibility as a, you know, as a creative person, maybe as a result of something I've done or taught or created. Yeah. So Yeah, I'm proud of that. that's very nice. Yeah. Le preguntaba de lo que se siente orgullosa, de lo que más se siente orgullosa en su carrera. Y, y bueno, dice que el haber hecho, el hacer una diferencia en la vida de otra persona, ¿no? O hacer que hay algo que ella haya creado, cursos o haya enseñado en un seminario, haya hecho la diferencia en la vida de otra persona. Que a veces cuando, bueno, alguien le dice, oye, el curso que hice contigo cambió mi vida. Entonces eso es a lo que ella le llena y obviamente pensar que bueno, ella ha ayudado a gente a transformar su vida y obviamente esas personas han ayudado a otras personas. Entonces eso es súper bonito y se agradece de corazón. Que yo soy uno de ellos. What is the biggest regret if you have one? ¿Cuál es el mayor, bueno, si te arrepientes de algo? Yeah, I don't have regrets. I'm a little bit woo-woo in that way because I believe everything happens for a reason. And, you know, I would have, there's certain things I wonder where my life would be if I'd, you know, learned and understood about certain things earlier. But I believe that I'm in the right place at the right time for the right reason, and everything that's happened in the past, good and bad, has led me to this point in life. And even the things that happened that at the time maybe upset me, if they hadn't have happened, I wouldn't understand myself and the world as I do now. And I love where I am now, so I would not want to ever change that. That's great. If that makes sense. Arrepentimientos no tiene ninguno. Ella es una persona que cree que todo pasa por algo y todas las cosas que han pasado en su vida, aunque ella a lo mejor piensa, bueno, ¿qué hubiera pasado si esto o lo otro? Ella piensa que lo que pasó, bueno y malo, la ha transformado a la persona que es ahora y a llevarla al momento en el que está ahora. Y eso es algo que, bueno, a ella le encanta estar donde está ahora, entonces no tiene ningún arrepentimiento. Any practice you do for helping singers get over stage fright? ¿Alguna consejo, alguna práctica que haces para ayudar a las personas que tienen miedo escénico? Yeah, so there's lots of little tricks and things you can do. But I think if you understand, first of all, why you're experiencing stage fright or anxiety, I think that's a really good start. So it's a reaction that we've had since prehistoric times, the fight or flight syndrome, where adrenaline comes into our body, out of the gland and into our system, into the bloodstream. And as a result of that adrenaline, a whole lot of things happen, you know, and that's when we get sweaty, shaky, nervous, nausea, dizzy, forgetful, all of those things, dry mouth, all of these things are directly related to the hormonal change in your body as a result of you having that fear. So when you understand that initially, you can then go, okay, well, first of all, my body is just reacting normally. This is a bit of a frightening situation, having all these people looking at me, and my body thinks, oh,
there's a predator, he's going to eat me or she's going to eat me. And so naturally the body goes, oh, well, we better prepare to fight or run away. And so the body just thinks it's doing what it should do. So you can either mitigate that by doing things like mindfulness or meditation, being prepared, not putting yourself in a place of suddenly being surprised or something like, so rehearsal, practice, those kind of things. Preparation's really key, I think. Knowing all the lyrics, making sure that you get to the place on time, that you know where you're going. All this thing that comes under preparation is really key to keeping you calm as well. And then the visualization or meditation, mindfulness just calms the mind down, calms the body down, and changes the chemistry. If it already starts, then you want to let all of that adrenaline go somewhere, because if you don't let it go somewhere and do something, it's going to just sit careering around your body and then your brain. So doing some star jumps or running on the spot, expelling some physical energy so the adrenaline has something to really do. So that could help. Deep breaths can sometimes help, because another thing that happens is that you get very shallow breaths. And so the brain is lacking oxygen. So if we stop and inhale through the nose slowly and out through the mouth slowly, we're giving the body a chance to get oxygen in, oxygen out, carbon dioxide out. And then using your mind, your very powerful mind, to help you get into that mindset of, this is something that you're very comfortable doing, that you're capable of doing, that you've got this. And so you can either pretend, so do something called acting as if, where you act as if you've been doing this thousands of times. So how would you be 5 years down the track if you've been doing this song or this performance 100 times a year? How would you be then? So you act as if that's you 5 years down the track. Or you can act as if, how would my hero, do this, and how would they be as they walk on the stage? How would they cope with that? So acting as if's great. And another one which I really love is the power pose. Have you heard of that? Mm-hmm. Yes. Yeah. So Amy Cuddy, who's a psychologist, and you can find her video on TED Talk, talks about actually, standing around with your hands on your hips or a dominant position and doing that for a couple of minutes. It helps to change the body chemistry as well, which is sort of like acting as if. I think it comes under that category. But I think a big part of trying to mitigate anxiety is understanding why it's there in the first place, that it can actually be used in a positive way. Mm-hmm. Because there's nothing worse. They've done tests of people having beta blockers, which dampens all of that down, and they go out and they perform, and then the audience basically had to do a sort of feedback on each person's performance, and every performer who was on beta blockers, they went, well, technically good, but there's just some spark missing. The audience picked up the fact that, yes, it was accurate, and, they did all the notes and they got from beginning to end, but there was just something missing in the sparky stuff. Mm. And so that's what I discourage people to go down that track. But obviously, if it's so bad, that it's the only way to get you through, then maybe while you're waiting to do whatever needs, to deal with it, then maybe you use beta blockers. But I don't agree to it as a long-term solution. Yeah, so it's the adrenaline, or a bit of the adrenaline, just the right amount can really help you with the energy of your performance. And then, of course, that will allow the dopamine to be released, and that makes you feel happy. So, and that's often what people are chasing when they go on stage, is that happy feeling. Mm-hmm. But they don't really set themselves up to find it, unfortunately. Mm.
And there's many other things you can do, from, so what you eat, not drinking, reducing the sugar intake. I mean, there's so many different things you could be doing to help yourself. But I think the first thing is understanding it's normal. And the second is getting to it before it becomes the problem. Yeah. So, and using these little strategies there's many strategies. You could do hypnotherapy, NLP, EFT, just there's so many, but preparation's a big one too. Quite often when I sit and talk to somebody about their performance anxiety, and we talk about, so what did you do to get ready, and how well did you know the lyrics, and when did you practice? And then you'll find, oh well, yeah, okay, well I left it to last minute, and no, we didn't have any rehearsals, and no, I didn't look at the stage before I went on it. And it's like, well, these are all things that you can control your end, but if you go in unprepared, naturally the body's going to go into that fear place, because many things can go wrong when you're not prepared. Yeah. Yeah. Yeah, no, it's great. Actually, I have another question, remind me, regarding to this one, but I'm gonna translate. But actually, no, there's two questions. One of them is related to this before I translate. The beta blockers is like a supplement they take, or an injection, or what? No, it's a medication. It's prescribed medication. Okay. Yeah, so it's for blood pressure. Yeah. Okay. Bueno. Yeah. So it's actually a valid, like if you have to be on beta blockers because of your blood pressure, then don't stop taking it. But as a treatment for anxiety, temporary. Beta as in alpha beta, is that the name? Okay. Yeah. Bueno, voy a traducir esta pregunta. Bueno, es para todas aquellas personas que tienen pánico escénico, escuchen muy bien, y que no hablan inglés, obviamente, si no ya lo escucharon. Bueno, básicamente el miedo escénico, o las prácticas que ella usa, que menciona varias, primero dice que primero es entender el miedo, a qué le tienes miedo, porque todo lo demás, la reacción que tiene tu cuerpo, la reacción es hormonal, ¿no? El que respires rápido, el que sudes, el que tiembles, todo eso son respuestas hormonales al miedo que está, pues, en tu cabeza, ¿no? Esa razón que te da miedo es entender a qué tienes miedo y bueno, entenderlo, y también pensar, bueno, el cuerpo está reaccionando de forma normal, no tiene nada de malo, eso también es otra cosa. Y bueno, dependiendo, hay prácticas en las cuales les ayuda, antes de salir al escenario, meditar, hacer mindfulness, respiraciones profundas, porque cuando nosotros entramos en pánico, empezamos a respirar alto y corto. Entonces eso, estamos como en modo de persecución, ¿no? El cuerpo piensa como que hay un predador detrás tuyo, entonces el respirar así hace que no llegue suficiente oxígeno al cerebro, entonces es respirar profundo, lento. Esa es una cosa que también puede ayudar. También otra cosa que puede ayudar es hacer toda esa, ¿cómo se dice? El build-up, todo eso que se va creando, ¿cómo se dice? Toda esa adrenalina que vas teniendo en el cuerpo busca una salida. Entonces, hacer cosas físicas como hacer sentadillas o correr en el sitio, cosas vigorosas, también van a ayudar un poco a sacar toda esa adrenalina y que no la tengas sin control en ti. Otra cosa que también me menciona que bueno, médicamente, aunque ella no recomienda ir por ese camino, pero hay los bloqueadores beta, que es una prescripción médica, que es para gente, por ejemplo, que tiene presión alta, pero que hicieron estudios donde cantantes que se la han puesto
y salen a cantar, pues obviamente controlan toda esa respuesta al miedo, ¿no? Pero por otro lado, el performance le falta esa chispa de magia. Hicieron un experimento donde iban cantantes a hacerlo con el bloqueador beta y pasaron una encuesta a la audiencia y todos decían, sí está todo correcto, pero falta algo. Entonces, esa adrenalina, digamos, esa emoción que sientes también, o sea, lo que se recomienda es aprender a controlarla, que no te controla a ti, pero no, ella no recomienda, pues, si no tienes presión alta, pues ir por ese camino porque realmente tu interpretación va a perder. Otra cosa que dice ella que en realidad las personas se preparan para de alguna forma estar así, ¿no? Porque cuando a veces trabajando con personas piensan, bueno, a ver, ¿qué pasó cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te preparaste la canción? ¿Calentaste? Y empiezan a decir, bueno, no, es que pues iba tarde, no me dio tiempo. Entonces, que se dan cuenta, vale, o sea, hiciste esto y no hiciste esto. Entonces, la misma persona no se prepara para estar tranquila cuando llega, sino se prepara ya para tener el estrés, ¿no? So my question related to that is like, why people, I think for me is I say that we kind of lie to ourselves in this case because you think, I have, panic or I have fear or I'm not improving. But as you say, like you set up yourself for that. It's like you say, okay, I haven't improved or I'm nervous, but I know I didn't practice enough. I didn't get on time. And so it's like, but it's like you ignore it. It's like you don't want to know, or and you just kind of lie to yourself. Or why is that? Do you think that happens? That Yeah, well, that'll be to do with whatever your belief is. Yeah, so it'll be belief orientated. So if your belief is that you're not good enough, everything that you do will need to prove that point. So even though logically someone will say to you, and maybe you might even agree, that actually if you practice more, if you take, you get up earlier, or you don't go to bed so late, or you plan the route, or whatever it is, do all those things, you will succeed at that. Because the mind likes to stay with the familiar, which is, I'm not good enough, it will make sure that you do all the things that help to prove that. So when you go and do the performance and then everything falls apart, it's like, there you go. I told you I wasn't good enough. And even if there was just one thing wrong, like you missed one word or you missed one note, told you I'm not good enough. That's the proof. Okay, sure, I could have practiced more, but the bigger truth is I'm not good enough. And so everything that you believe, because the mind is very, they talk about cognitive bias. Have you heard of that? yeah, rings a bell, Cognitive bias. Yeah, so that's when you're, say you decide I'm going to buy a Mercedes, right? You will go and find all the reasons why it's a good thing to go and spend that money and buy a Mercedes. I mean, maybe that's not such a big deal in Europe, but in other countries it might be a big deal. Or whatever, some nice thing, an Apple Mac instead of the regular, Dell or whatever. It's like you'll make all the justifications in order to, and then you'll look all the time and see that, wow, everything points to the fact that this is a much better product, and you'll only see those
what's the word, not truths, but the validation of that. So you'll only ever talk to somebody who agrees with you. You'll only read the articles that agree with you. So this is like this cognitive bias. And so we use that on ourselves as well. So I think it's a lot to do with what is the initial belief, and then that's proving the point. So even though you know at some level you should have gone and practiced more and prepared more, there's another level that needs to prove this other bigger truth, you know, of I'm not good enough. Yeah, right. Well, le preguntaba por qué cree ella que nos engañamos, ¿no? Porque hay como decía, ¿no? A veces, que bueno, antes de decir esto, que estaba pensando que no les traduje otras dos cosas que tenían que ver con visualización de cómo atacar este problema escénico. Es visualizarte que ya lo has hecho muchas veces, y también otra es visualizar cómo tu cantante favorito, tu ídolo lo haría, ¿no? Eso también te puede ayudar, que ahora lo menciono. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta actual, le decía por qué cree que nos engañamos, porque a veces piensas, bueno, tengo miedo escénico, o no estoy mejorando y ya llevo no sé cuánto tiempo haciendo esto, pero realmente no lo haces, o tienes miedo escénico porque no te preparaste, porque no llegaste a tiempo, no te sabes bien la canción, o no has mejorado cantando porque no practicas, no estudias como debería, y no estás atento cuando lo estás haciendo. Entonces son cosas que sabes, pero es como que las ignoramos. Le decía, es como que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces Lynn dice que tiene que ver con el sistema de creencias que tengas, ¿no? Si tu sistema de creencias es que no eres suficiente, que no vales lo suficiente, la mente es tan poderosa que la mente, su trabajo es como igualar lo que creas. Entonces, si crees que no eres suficiente, o no te lo mereces, o no eres suficientemente bueno, pues vas a salir y vas a hacer cosas vas a tomar pequeñas acciones, conscientes o inconscientes, que te van a llevar, bueno, más inconscientes, que te van a llevar a igualar esa realidad en tu sistema de creencias, que es, vale, pues me falló, o tengo miedo, o fue fatal, y, vale, te lo dije, porque no soy bueno, porque tengo pánico escénico, o porque esto y por lo otro. Entonces, es súper, súper importante el entender eso, ¿no? Now, how can you work on that? Well, I mean, I use, when I'm working with clients, I use a therapy called rapid transformational therapy, or RTT, developed by Marissa Peer. And if anybody is a fan of Mind Valley, they will have encountered Marissa Peer a lot, because she's a big favorite there. So I trained with her last year. And so it's a combination of hypnotherapy, psychotherapy, CBT, and NLP. And it's a process that she's developed. So I use that. I also use another process called the Lefko belief process. Both of them are about finding out what is the root cause of the belief, eliminate that root cause, reframe it, and then create new beliefs or more positive beliefs and stimulation. So you then record that, and the person listens to it on a regular basis. So you're actually just changing your mindset. So changing your mindset, but you could also do that through regular NLP, CBT. Some people use EFT, which is a tapping source, hypnosis, just regular hypnosis, and psychotherapy. So there's a bunch of different strategies and therapies that can help you eliminate whatever the beliefs are that are driving that behavior. Most of the time we have to do that work
it's beliefs have been with us since we were children. So we're not born with them, but we develop them very early, and we have most of our fundamental beliefs about ourselves and how we fit in the world by the time we're 6 or 7. And we carry that around for the rest of our lives unless we do something about it. Sometimes certain beliefs might fall by the way, like you might have believed at one stage, you couldn't dress yourself. But after a while, you kept dressing yourself and you realize, oh, actually, I can dress myself, But there are other more fundamental beliefs, like I'm not good enough, I haven't got what it takes, failure is bad, mistakes and failure are dangerous. There's hundreds of beliefs that we can be gathering, and every child will make different beliefs depending on how they react to the events around them. So really, I think if this is something you need to work on, you need to go do the work that gets rid of the beliefs that are driving that behavior. I think that's probably the best thing to do. And it might be a difficult thing to do for some people, to admit that there's a fundamental problem like that deep, to go and find someone that they feel confident to and trust, to talk about these things, because the reality is sometimes the belief is put in there through very traumatic reasons, but it's still a belief. It's not the reality of where you fit in the world. It's your construct that you've created as a result of that event. And so you may need to spend a little time working on it. Other times I can get rid of someone's belief just like that, within a 2-hour session, and they never have it again. That's the great thing about this work, is once it's gone, it's gone. Wow. Yeah, so it's having to do some deeper work. It may not be pleasant, but the results will be really freeing and liberating and empowering. Yeah, that's wow. That's what is CBT stands for? Cognitive Behavioral Therapy. Okay. Just to make the translation. Yeah. Bueno, básicamente le pregunté cómo cambias eso, ¿no? Cómo cambias ese sistema de creencias que bueno, cómo se trabaja un sistema de creencias que va en contra tuyo, que no te apoya. Entonces, bueno, me dice, ella está certificada por Marisa Peer, que es una hipnoterapia, bueno, se llama Rapid Transformational Therapy, es terapia de transformación rápida, que es una mezcla de hipnosis, psicoterapia, programación neurolingüística y ¿cómo se llama? CBT, terapia cognitiva de transformación. Was it? Behavior. Sí, terapia cognitiva de comportamiento. Eso es. Thank you. Entonces, desarrolló un proceso. Marisa Peer es una... hay un sitio donde... Bueno, básicamente Marisa Peer es could you say hypnotherapist is the word for her title? Sí, es una hipnoterapeuta. She calls herself a therapist. Sí. Es una terapeuta que usa este protocolo que ella desarrolló, este proceso, con la combinación de esas hipnoterapia, psicoterapia, terapia de transformación de comportamiento y bueno, programación neurolingüística. Entonces tiene un proceso. Ella trabaja básicamente con atletas elite, con la realeza, con gente famosa, artistas. Ella es la persona con la que van. Entonces, Line está certificada por ella. El año pasado completó su formación con ella. Y entonces, Line usa eso junto a otras terapias para trabajar el cambiar las creencias, es un proceso en el cual vas profundamente, ¿no? a ver dónde está ese problema.
generalmente todos esos conjuntos de creencias pues nos vienen desde niños hasta cuando cumples los 6 años, esos conjuntos de creencias básicos ya están formados, ¿no? Respecto a lo que viste o lo que te enseñaron, lo que escuchaste o lo que pensaste que era. Entonces es una forma bueno, se tiene que trabajar, como Lynn trabaja normalmente, eso es, a veces ponen bueno, se habla y vas en el protocolo, se habla, primero se encuentra dónde está la raíz y después básicamente se dan unas instrucciones para reprogramar esas creencias por otras positivas. Eso se graba y la persona con esa grabación pues va escuchándolo, reprogramándose, ¿no? Dice que a veces toma tiempo, un poco más de tiempo, y a veces se puede cambiar una creencia negativa en 2 horas, ¿no? Así. Y nunca regrese. Entonces es la magia de esto, ¿no? De hecho, todo esto, el protocolo de la transformación rápida viene porque la creadora pensó que tantos años de psicoterapia no eran necesarios. O sea, años de estar pagando un psicólogo, un psicoterapeuta, cuando podías hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, eso lo desarrolló y bueno, es súper efectivo. Yo obviamente ya he escuchado antes de ella y obviamente y obviamente conozco a Lynn y todo lo que aprende, toda su experiencia, pues, bueno, básicamente te puede apoyar en eso, ¿no? Eh, I think I got everything. I was trying to remember because this is awesome information, you know, and um, well, I think you kind of already told me. I had this question to, do you have a ritual or process to get in the zone before, to get people in the zone? To help someone get into the zone? Yeah, before going on stage. Oh, I leave it up to them to make a decision about how they do that, because it's a very personal thing. Mm-hmm. But I might discuss the kind of things they could include in their ritual. Mm-hmm. You know, and it might, depending if it's, you know, if they're with other people, it's good to do something together as well as a group. But yes, I think everybody needs to kind of, I do encourage rituals. Certainly quiet time, turning off the phone, finding some sort of meditation or mantra, something that centers you. But the thing is that you have to be careful, because if someone's going on stage and they've got to be high energy and you calm them down too much, they come on and they're sort of like, oh, chill, you know, when they're supposed to be, yay, let's go. So you need to make it appropriate for what you're going to use it for, you know, what you're going to do, I would say. Yeah. But I don't personally put people into that. I just help them develop one that's personal and right for them. That's awesome. The question was if she had a ritual before. Español. En español, sí. La pregunta fue, that happens. La pregunta fue si tiene un ritual para ayudar a las personas a estar en la zona, ¿no? Antes de salir al escenario, estar súper concentrados. Y me dice, bueno, ella anima a las personas a que tengan uno, pero que formen cada uno, que sea muy personal, ¿no? O sea, que cada quien sepa qué es lo que le va a poner, pero ella sí les ayuda a encontrar uno que les vaya a servir. Que tienes que tener cuidado, ¿no? Hay, con los rituales, cosas que puedes hacer es, bueno, ella recomienda apagar el teléfono, estar en silencio, estar tranquilo, pero dice, depende de lo que quieras lograr, no puedes estar demasiado tranquilo porque a lo mejor quieres salir a darlo todo, entonces si te baja mucho la energía, pues no vas a poder hacerlo. Entonces ella ayuda al que la persona, el artista, decida qué tipo de ritual le va a aportar más a la obra. Entonces, pero sí recomienda tener un ritual para antes de salir al escenario estar ahí a tope.
Súper, súper bien. Well, if you were not doing what you're doing currently, what would you like to be? Si no estuvieras haciendo lo que haces, ¿qué te gustaría estar haciendo? I don't know, because do you know why? Because I've been so many different things already. It feels a little bit indulgent to wish on something else. I guess I'm really fascinated with the mind. I would like to have been intelligent enough to be a neuroscientist and at the forefront of all that, that would have been fascinating, I think. Wow. I think you are more than intelligent. I'm not scientifically intelligent, no. Bueno, la pregunta fue ¿qué le gustaría ser si no estuviera haciendo esto? Me dice que le hubiera gustado ser, a lo mejor como le fascina todo lo que tiene que ver con la mente, neurocientífica, pero le costó, pues estaba diciendo, pues es que he sido varias cosas, no sé qué más, porque ha sido enfermera, cantante, profesora y ahora, bueno, es coach de resiliencia, no sé, en español, si saben cuál es la palabra en español, escríbanlo ahí en los comentarios, pero bueno, entonces, bueno, eso, neurocientífica. And could you share with us a special memory you have of anything in your life? Y le estoy preguntando si puede compartir con nosotros algún recuerdo especial que tenga de su vida. Related to what? Anything. Oh, special memory. I have so many, because that's what happens when you get old. I think you need to give me more direction. It's hard to pull just one out. Something related to working with an artist, for example. Okay. Yeah, I had an artist that I worked with who I really respected, and she brought out her album, and then, like quite often happens, you get handed a copy of the album, and I was reading the cover and all the bits at the back, and she'd actually thanked me on her cover, for helping her voice, and I was like, oh, I've never had that sort of public acknowledgement before, and there it is. Everybody who buys this album will see that. That's a pretty special memory. But I have another artist who just recently got an MBE. Do you know what an MBE is? It's an award that the Queen gives. The Queen, no, I didn't. Here in the UK, yeah. And I mean, not that I had anything to do with it, but I just felt really chuffed, that he'd got it, and it was, a little proud moment, to see him, because he works hard and he's a really special artist. So those things are special. Wow, súper. Un momento especial es que le pregunté que haya tenido trabajando con un artista, porque dice que tenía tantos que escogiera. Y me dice que estaba con una artista con la que trabaja, sacó su álbum y ella pues estaba leyendo y vio que le agradecía a Lynn por su trabajo vocal con ella, ¿no? Entonces que ese momento pues fue especial para ella porque no se había fijado en eso y no había tenido esa, entonces que fue como, le hizo ilusión leer eso. Y otro fue también que, bueno, un artista con el que trabaja, que recientemente le dieron un MBE, o MBA, MBE. MBE, que es un premio que lo da la reina de Inglaterra, entonces obviamente no se le da a cualquiera.
Entonces es una persona con la que ella trabaja y es una persona de la que se siente orgulloso porque pues pone el trabajo, ¿no? Entonces le echa ganas y bueno. 3 things you feel grateful in your life. 3 cosas por las que te sientes orgullosa en tu vida. Agradecida. I am grateful that I had parents who encouraged learning, lifetime learning. I'm grateful that I live in an age where we can travel all over the world. Well, obviously not right now, but that it's been accessible up until recently. Mm-hmm. And I'm grateful that I have come into teaching at a time where so much has been discovered and so much information is available to us. Súper. 3 cosas por las que se siente agradecida es una, haber tenido padres que le animaban a aprender. 2, hasta recientemente, vivir en un mundo donde puedes viajar libremente. Y 3, 3 que era. What was number 3? Just that we're in an age of voice development. Yeah, Sí, vivir en una era donde se han logrado tantos descubrimientos, ¿no? En tantas cosas, por ejemplo, en la voz, en ciencia. Entonces, eso es también la tercera cosa de la que ella se siente agradecida. Lynn, could you share with us an exercise to visualize how powerful the mind is? Oh, yeah, I'd love to do that. Entonces, le pregunto, Lynn nos va a enseñar, va a ser un ejercicio simple, pero potente, para que se den cuenta qué poderosa es la mente. Ahora, para que funcione esto, yo voy a ir hablando encima de ella, así que todos aquellos que hablan inglés, lo siento, porque va a ser como de estos canales que oyes las dos voces de la persona y del intérprete. Voy a hacer lo mejor que pueda para traducirlo en la mejor calidad posible. Okay, so everybody, wherever you're sitting, put a hand in front of your mouth. Entonces todas las personas, donde sean que estén sentados, pongan una mano delante de su boca. So you're going to imagine in your hand is half a lemon. Y van a imaginar que tienen la mitad de un limón. And this lemon is juicy. Y este limón es jugoso. Fresh. Fresco. And it's got zing. You can smell that zing. Y puedes oler ese cítrico del limón. Yeah. And you're going to bring it closer to you, and now you're going to take a big bite from this lemon. Y ahora vas a acercarlo poco a poco a tu boca y vas a morder grande ese limón. And imagine that a lemon is inside your mouth and it's Imagínate que el limón está dentro de tu boca y al masticarlo sientes la pulpa, sientes lo cítrico, el olor. And then keep chewing it. Mastícalo, mastica el limón, siéntelo, siente su textura, su olor. Good. So now make a note of what happened physically. Did something happen to you physically? Ahora toma notas de las cosas que te pasaron físicamente. ¿Te pasó algo físicamente? ¿Un cambio? For instance, did your mouth start to water? Por ejemplo, ¿salivaste mientras hacías el ejercicio, imaginándote que comías el limón? Or did you screw up your nose because you were thinking about that zing? O te digo como esa cosa de cuando en la nariz, el picor, cuando sientes un limón de verdad. Yeah, or maybe you felt inside your mouth some sort of reaction, like a nerve reaction. O sentiste dentro de la boca algún tipo de reacción de los nervios, como ese dolor que te da a veces cuando comes algo. So if any of those things happened,
or you had some kind of physical reaction to it, this is your imagination, your mind creating that physical reaction. Entonces, si tuviste esto, esto es tu imaginación. Es tu mente creando esa reacción en tu cuerpo. Did you have a lemon in your hand? Dice, ¿tenías algún limón en tu mano? No. No, no había limón. You didn't even see a picture of a lemon. Ni siquiera viste una foto de un limón. You just imagined the lemon. Solo te imaginaste el limón. So imagine if you use that powerful mind that you have. Imagínate si usaras esa mente tan poderosa que tienes To create other more positive reactions in your mind para and crear body. Reacciones más positivas en tu vida. This is how amazing your mind is. It's so powerful. Es así de poderosa es tu mente y lo maravillosa que es. And it can be used positively or negatively. Y puede ser usada so, positivamente o negativamente. So what we want to do is more of the positive. Sí, lo que queremos es usarla para menos para lo negativo y más para lo positivo. Yeah. So that's my exercise. That's awesome. That's great. I was I was like, I was translating. And yo estaba salivando, obviamente, quienes escriban, quienes salivaron y quienes no. Ahora, ¿tienen alguna pregunta que quieran compartir, que le quieran preguntar a Lynn? Estamos cercanos a terminar, pero si tienen preguntas, también compartan con nosotros qué sintieron en este ejercicio. ¿Salivaron? ¿Sintieron ese dolor de lo agrio del limón? Says Evelyn Lopez, I really sense the lemon fragrance. It says my face wrinkled because the lemon was tangy. Yeah, that's great. Habda Malacón says, I salivated. Matthias salivated too. It's crazy, isn't it? Awesome. The thing is, the comments keep coming later. Yeah. But yeah. ¿Tienen alguna, pregunta? They're gonna come and preguntas que tengan sobre cualquier cosa relacionada con lo que hemos estado hablando hoy. No tengan vergüenza. Igual si no quieren que lo comparta, nada más, obviamente lo tendré que compartir si quieren preguntarle a Lynn en este momento. I have people say, it's just comments. I'm going to read while the questions come in. Says Vicky, when you realize what stops you and what you can change it, is very powerful. Crissie from Colombia, from Spain. Come on, guys, don't be shy. Or are you writing a lot? So it's tips for the they're asking for tips for the support. This is not the the subject, but I don't know if you have any tips for that from the psychological point of view. Oh, from the psychological point of view. So, can you explain to me what support means? Support, breathing, like stone, yeah. So, for me, it's, I want to know what that is causing, what the problem is that it's causing, this perceived idea that maybe it's support. I'm not a huge believer in teaching support because it's very enigmatic, vague. So
I would want to see what's happening technically with the voice first to see why the person was perceiving that they weren't getting the support they needed. And it might actually be they need more vocal fold closure, or they might need less airflow, or they might need, to shift the vowel sound in some way, or have more back pressure. I mean, there's so many different reasons why you don't feel that support. So I think I would approach it technically first before I would think about mindset. Yeah. Bueno, respecto al apoyo, ella no es muy... ella no es de la idea que tienes que enseñar apoyo, porque el apoyo es un resultado de varias cosas, ¿no? Entonces, lo que verían desde el nivel técnico, primero, antes del nivel mental, sino técnicamente qué es lo que está pasando, ¿no? Si falta a lo mejor más cierre de cuerdas o tienes que encontrar más aire. Entonces, primero sería ver qué es lo que está pasando por lo que la persona no siente el apoyo. No es siempre una cosa de... se tiene que ver, es personalizado, ¿no? No hay una respuesta así. I have another one. Related to performance, what do you recommend someone who is composing their own material and when they're singing it? So I often find, which always surprises me, that songwriters don't actually work on the performance side of their songs. So they spend a lot of time writing and developing the melody and the lyrics and the music, but they don't actually go and work on how to perform these songs. So one of the first things I'll do is I'll ask what I ask any performer is like, what is your intention with this song? So what message are you wanting to get through? And which words or phrases or parts of the song are the most important to support that message? And there's a variety of different exercises I'll do to help people access that. But I think first of all, it's like thinking, okay, I've written the song, great, love the melody, the lyrics and the music, but now I need to separately learn how to perform it in such a way that I can help get the original reason why I wrote that song out in my performance. So really thinking about what is the message, how am I trying to connect with my audience? What do they need from this song? That's the other thing, is like, especially if you're feeling nervous, it's like, don't think about what you're getting from them, think about what they need from you, because you're there for the audience. That's your job. Communicate with them, to touch them, to educate them, to make them feel better, to make them feel something. That's your job. So what is it in this song, what is the message in this song that you're going to use to help the audience that's listening to you? Súper. Pues dice que es súper interesante porque hay generalmente los compositores, las personas que escriben canciones no practican el ir a interpretarlas, ¿no? Es como que ya la escribí yo y tal. Entonces ella sugiere, al trabajar eso, la interpretación, cuál es la intención detrás de. O sea, qué es lo que quieres que la gente sienta cuando cantas esta canción, cuál es el mensaje que quieres transmitirle. Tomando en cuenta eso, qué palabras son importantes para ti, ¿no? Entonces es trabajar eso, pero hay diferentes ejercicios, pero digamos que todo parte desde cuál es la intención detrás de esa canción y qué es lo que quieres que la gente sienta en ese mensaje. John, well, I have questions now. Evelyn Lopez says, I joined the discussion late, look forward to participate, but it says, I plan to use my mind power while intending to learn how to sing at age 63. Any advice? Well, eliminate the beliefs that you can't do it at 63. That's one thing. And also use the power of your mind to
trust, actually, I think this is what it is I'm trying to say. It's like, trust the power of your mind, trust the intelligence and the smartness of your mind to do what you need to do, to seek the teacher that is going to be right for you, and to also know that it'll take some time, and your voice will benefit and you will benefit. Like, psychologically, singing is so good for people, no matter what their age is. And it'll help strengthen up the voice, and it will also help strengthen up your confidence. And just enjoy it. Enjoy it. Yeah. Well, we have another question with the same. Do you really think that the age is a limit when you want to be a singer? I'm not talking about being a world famous singer, but about the soul of a singer, and be a singer is in a smaller format. I kind of, es un poco la respuesta que estaba diciendo a lo de a la edad. Alguien preguntó si era que iba a usar su mente para aprender a cantar a la edad de 63 años. ¿Algún consejo? Y Lynn dice que lo primero que todo es pensar en quitarte la idea de que no puedes, ¿no? O sea, partiendo desde ahí. Y es, bueno, ponerte o sea, usar la mente para poner todas esas cosas que te van a permitir hacerlo. Y sobre todo es pensar en la motivación, la intención detrás, disfrutar el proceso y o sea, disfrutarlo, ¿no? So, well, how we can erase the belief that we are not enough, or any negative belief with our instrument. Like, maybe I don't have a powerful voice, I cannot hit those notes, or it's more difficult for me. Why don't... So one way is to find 4 alternatives. So one truth might be that you're not good enough, or that your voice isn't powerful enough. But what might be another interpretation? So you could think about it in this way. So right now, I'm not good enough, but does that mean I'll never be good enough? I'll let you translate that. Sí, bueno, una cosa que puedes trabajar es cuando es empezar a decir, bueno, vale, a lo mejor ahora no soy suficientemente buena, pero voy a hacer, o sea, lo voy a hacer. Entonces, ya. Yeah. Then the other alternative is, by whose judgment am I not good enough? And does that mean that I'm not good enough? Y otra cosa es, bajo el criterio de quién no soy suficientemente bueno o buena. Say it again, repeat it. By whose judgment am I good enough? And does that actually mean that I'm not good enough? Right, yeah. Sí, bajo el criterio de quién no soy buena o bueno, y realmente eso quiere decir que no soy bueno o buena. I often say to people, where is it written that you, and then I'll say that person's name, is not good enough, or doesn't have a strong enough voice, or can't make it, or whatever? Where is that written? Is that in a book anywhere? Is that law? Tiene también este consejo donde dice, pone el nombre de la persona y donde dice que no eres bueno, ¿no? O sea, donde, si está escrito en algún lado o no, es el que no seas bueno, ¿dónde está esa creencia puesta, no? Es un ejercicio que tiene. And then another question might be, what criteria am I using to judge that I'm not good enough? And is that criteria correct? Otra pregunta que te puedes hacer para trabajar esto es, ¿bajo qué criteria estoy usando para definir que no soy bueno? ¿Y qué significa? O sea, ¿realmente esta criteria significa que no soy bueno? And if I'm not good enough,
does that mean anything about me? Y otra pregunta es, ¿y si no soy suficientemente bueno, esto define o esto dice algo de mí como persona? And I often use an example of, if you have a little child who is learning how to tie their shoelaces, and it takes them 4 or 5 weeks to learn how to do it, and then they still don't end up having a very good lace, and they say, I'm not good enough. Does that mean that you don't like the child, or that the child has been rejected from society? No, it's never that dramatic. The fact is that we can do things wrong, but it doesn't mean anything about us. It doesn't mean that we don't belong, that we're not being accepted. And there's always, if you are in that particular group, there may be another group which won't treat you like that. So find them. Sí. Dice que un ejemplo que pone es cuando un niño se está aprendiendo a atar las agujetas o los cordones de los zapatos y que a lo mejor le toma 4 o 5 semanas, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, está aprendiendo, no quiere decir que no es suficientemente bueno como persona para nada. Pero entonces, bueno, si a veces, o sea, tú no vas y le dices al niño cosas, ¿no? Si tienes un grupo de personas o estás en un ambiente, entorno donde te sientes, o sea, si tienes un criterio que sientes que no está siendo bueno, pues cámbialo. Yeah, so if you sit with your eyes closed thinking about these particular alternative explanations, if any of those could be true, then that first explanation isn't the truth. It's just a possible truth. Si de todo esto, can you repeat it, please, like in the exact order? Yeah, so if you sit and think about these other explanations. Piensa en todas estas explicaciones que tienes. Yeah, and you recognize they could also be true. Y que reconoces que también pueden ser verdad. That means their first explanation quiere decir que esa primera explicación is only one of many. Es solo una de muchas. It doesn't mean it is the truth. No significa que es la verdad. Yeah. And then the next step is to figure out who created that belief. Y la segunda cosa es pensar o tratar de recordar cómo se creó esa creencia, quién la creó, quién nos las inculcó, ¿no? Yeah. And I'm going to answer it. Normally I would get the person to figure this out, but the answer is you created the truth, that belief. Mm-hmm. So if you created that belief, you can uncreate it. Mm-hmm. Normalmente ella le deja a las personas encontrar, ¿no? ¿Quién creó? O sea, pensarlo. Pero bueno, nos da la respuesta, tú creas esa creencia, tú la creas. Y como tú la creas, tú también la puedes quitar. So I'm going to ask you, Miguel, to close your eyes and put yourself in that creator space. You're the creator. You created all your beliefs. Sometimes they were good beliefs, sometimes they were not good beliefs. They didn't help you. If you're not the creation of the belief, which is the belief, what does that make you? You're not the creation, you are the creator. Right. So sitting in that creator space, what is possible? Everything. Yeah. What limits do you have? None. Yeah. And how does that feel? Powerful. Right. Yeah. So I'll let you translate that. Yeah. Me pidió que cerrara los ojos y me preguntó, ahora estás desde ese lugar de creación. Dice, tú no eres la creación. Entonces, si tú no eres la creación, ¿qué eres? Le respondo, yo soy el creador.
Y me dice, y entonces, si tú eres el creador, ¿cuál es el límite? ¿O qué es posible? Y le dije, cualquier cosa es posible. Y me pregunta, ¿y entonces cómo se siente eso? Entonces le he respondido, muy poderoso. So, yeah, it is, this thing is so simple. Esto es súper simple, pero háganlo. Porque te hace sentir súper simple, pero súper potente. So simple and so powerful. Right. Thank you. Yeah. So, You're welcome. yeah, thanks a lot. I'm going to let them know. We're going to stop here. Well, there's one more. This guy is asking, from the psychological point of view, what advice you give to, for some reason, self-sabotage the creative process? For example, when you show yourself, you avoid showing your artistic side. Well, we have to find out what's the belief that's driving that behavior. Yeah. So doing some reflective work to go, what's the feeling that I have before I do that? And what do I believe as what is the belief there? Normally it's I'm not enough, or fear of failure, mistakes and failure are bad, or I haven't got what it takes, or people will judge me. Being judged is a bad thing. It'll all go back to some beliefs, and like we all have many beliefs, it's not just one, and some are good beliefs as well. That's the important thing to know. I'm just concerned about getting rid of the bad beliefs, the ones that are stopping people, from being who they really need to be. So I would say to your viewer, go and do some work and find out what's driving that behavior, what the belief is, eliminate the belief, and you'll find that self-sabotage will disappear. Sí, bueno, ella recomienda que vayas a buscar cuál es la raíz de esa creencia, ¿no? Por la que lo haces, qué es lo que... Porque dicen, todos tenemos creencias positivas y negativas, ¿no? Pero es encontrar por qué, o sea, es trabajo que tienes que hacer, por qué te sientes así, o sea, qué es lo que te bloquea a mostrarte. Entonces, bueno, es ir al trabajo, un poco todo lo que se habló de no soy suficiente, me van a juzgar, o qué pasaría si muestro esta parte de mí, ¿no? ¿Qué pasaría en tu mente? Y ahí te das cuenta cuando vas en ese proceso de cosas que pueden pasar. Bueno, les voy a... Yeah, I have one. Sí. Sorry, I have one more thing. I don't know whether it translates in Spanish as well, but I am enough. Do you have a sort of direct translation of that? Yes. Sí. Oh, great. So I would encourage everybody to put your equivalent, whether you do it in English or Spanish, I am enough, everywhere. Mm-hmm. So write it on the mirror, write it on, on Post-it pad, stick it everywhere, put it on your phone. In the beginning, sometimes it takes a while to get used to it, but after a while, you'll start to look at it and go, yeah, I am enough. So recomienda, este es un tip también súper sencillo, pero súper potente. Nos enseñó su teléfono, que dice I am enough, que quiere decir soy suficiente, yo soy suficiente. Entonces ella recomienda ponerlo en todos lados, ¿no? En tu teléfono, en tu ordenador, tu computadora, en stickers, ponerlos donde sea, que lo veas, escribirlo en el espejo del baño, cuando despiertas en el techo, cuando te vas a dormir también lo ves, en todos los sitios. De esa forma vas recibiendo toda esa señal hasta que llega un momento en que lo ves y dices, sí, soy suficiente. Lo pueden escribir en inglés o en español, obviamente el que conecte más contigo. Un tip súper potente. Así que muchas gracias. Les voy a mostrar dónde el contacto de Lynn,
si quieren contactar con ella, a ver, voy a ver un segundo. Bueno, tienen la web, es www.linehilton, se escribe lin como línea, en inglés line, linehilton.com, aquí lo ven. Tenemos que, a ver un segundo. Sí, tenemos su Instagram es @linehilton, bueno, linehilton, pero ya saben que tienen que poner la @. El Facebook es Line Hilton Coaching. El YouTube es Line Hilton. Y bueno, su email para contactarla es info@linehilton.com. Van a ver que si van a la web de Line, tiene muchas cosas súper interesantes. Tiene una preparación, tiene cursos muy, muy amplios. Pero este curso que estoy mostrando ahora mismo es un curso que básicamente habla, bueno, no un poco, habla de todo esto que estamos hablando, ¿no? Se llama The Performer's Edge Program y les digo, bueno, el porqué de este programa, los artistas, oh, Jesus, ¿qué estoy haciendo? I'm trying to move my windows here. Sí, muchos artistas son increíbles en su arte, pero carecen de la confianza, la comprensión y las habilidades para construir una carrera exitosa. El programa de Performers Edge es un programa holístico, hecho a medida, diseñado para artistas que han decidido apropiarse de su carrera y están listos para tener éxito. Es un programa holístico, tiene el contenido, pues empiezan con una auditoría de 360 grados que cubre los 5 elementos clave: la mentalidad, el mindset, la salud, técnica, desarrollo e identidad, ¿sí? En la auditoría se analizan tus fortalezas, debilidades, lo que deseas mantener, lo que quieres construir y lo que quieres borrar. Después aprendes a comprender, a desarrollar y a aplicar principios relacionados con cada elemento, ¿no? Y bueno, todo que es esencial para el éxito profesional y la longevidad de un artista. Y bueno, el trabajo, juntos, de la mano de Line, van a desarrollar un plan de acción, van a explorar estrategias y herramientas efectivas para ayudarlos a establecer y medir y alcanzar sus objetivos. No solamente es vamos a hacer esto, sino se va a ir midiendo cómo vas alcanzando, ¿no? O sea, este es un trabajo de coaching donde vas de la mano de ella, ¿no? Durante la parte del programa se elimina cualquier obstáculo mental, se mejoran hábitos de práctica, se tienen, bueno, estrategias técnicas bueno, tanto de técnica vocal como de rendimiento, y te ayuda a construir tu identidad y tu marca, ¿no? Aumentando también la capacidad de recuperación que tienes como artista. Y bueno, ella va a ser tu referencia, o se llama el compañero de accountabilidad, que le llaman, he escuchado, que es básicamente tienes alguien que te está presionando para tener responsabilidad, asegurarte que estés motivado y en el camino que quieres, ¿no? Y bueno, los resultados, dicen, para ser totalmente transparente, ella no te va a asegurar que vas a ser famoso, sí puede garantizarte el éxito, pero sí te puede garantizar que este programa te ayudará a comprender dónde te encuentras ahora, exactamente a dónde quieres ir y cómo llegar hasta ahí y de quién necesitas apoyarte en el camino. Y todos sabemos que un elemento del éxito está en esta industria es la suerte, pero la cuestión es que si no estás preparado cuando ese momento llegue, lo vas a desperdiciar. Entonces, este programa está diseñado para ayudarte, apoyarte para llegar ahí. Entonces, de nuevo, todas las personas que quieran contactar a Line es en www.linehilton.com y también, bueno, sus redes sociales, Line Hilton Coaching en Facebook y el YouTube es Line Hilton también y su email directo es info@linehilton.com. Así que bueno, llegamos a la parte más triste porque nos vamos, pero súper contentos de estar aquí. Les agradezco mucho haber estado aquí compartiendo. Para mí es muy especial haber tenido a Line con nosotros y, como dije, presentarles a una persona que, como lo hablamos, a mí me ha impactado. Gracias a ella, yo estoy aquí frente a ustedes
no solamente ella fue, obviamente es como familia para mí, es como una hermana, pero ella me ayudó no solamente a nivel de carrera, sino a nivel personal en muchas partes de mi vida. Pero bueno, a nivel de carrera estoy aquí parado porque ella me ayudó y me animó a hacerlo. Así que, thank you very much, Lynn. You know, You're love welcome. you, respect you big time, and it was a pleasure to have you here. Oh, thank you. And know, everybody, that you are absolutely enough. Thanks for having me. Thank you, Lynn. Bye bye. Bye. Gracias a todos. Cuídense mucho. Well, I think here.